Hey people, I welcome you back to the 10th video in the series that will help us solve the 6-mark cash flow statement question asked regularly in the exam. I'm going to be taking a question from one of the sample papers, board papers, and I'll add it in the description to the video. But I have a question, okay? So in the question, I choose in this question, there is a small adjustment, cash loss on sale of fixed asset calculate பண்ணும்போது profit or loss on sale of fixed asset calculate பண்ணும்போது ஒரு சின்ன adjustment இருக்கு which I wanted to highlight to you people. Okay, that's it. மத்தபடி இது ஒன்றும் பெரிய complicated question இல்ல. But anyway, இந்த cash flow question போடுறதா இருந்தாலும் நம்ம first என்ன கேட்கணும், நம்மளே provision for tax working note பண்ணுமா வேணாமா அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு நம்ம ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்தா கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்ல ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இது அந்த அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் என்னடா அப்படின்னு போய் பார்த்தோம்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் டாக்ஸ். கீழே ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்களா, ப்ரொவிஷன் கிரியேட்டட், டாக்ஸ் பெய்டு அந்த மாதிரி அப்படின்னா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன்ல அது சம்பந்தமா எந்த ஒரு விஷயமுமே சொல்லப்படவில்லை. So in this question, we will not be preparing provision for tax account and we will not be making adjustment for provision for tax because they have not asked at all. All right. So the next question that we have to ask ourselves is accumulated depreciation irukka irundha sale of fixed asset irukka, and accumulated depreciation irundha sale of fixed asset irundha we will have to prepare accumulated depreciation account and the fixed asset account. So the question, as you can clearly see in notes to account, we have accumulated depreciation. And in additional information, they have told about selling some assets. So we'll have to prepare accumulated depreciation and plant and machinery account, or plant and machinery account in this question. So without wasting much time, let's start preparing it. Plant and machinery is an asset, so its opening balance will come on the debit side of the account. So two balance brought down. Two balance brought down. Either current year or the previous year, opening balance is balance brought down, which is 13 lakhs. 13 lakhs is the previous year amount. That's by balance carried down. By balance carried down 14,90,000. So 14,90,000 in accumulated depreciation or opening balance will come in the credit side. So by balance brought down. Accumulated depreciation or opening balance on the 1 lakh. So 1 lakh அடுத்து டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன். டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளோ? டூ பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இங்க இருக்கு 1,50,000. ஸோ அதையும் எடுத்து எழுதியாச்சு. So once we are done with this, what we need to do is we need to find out the accumulated depreciation on the asset sold and record it, remove it from accumulated depreciation account and keep it in plant and machinery account. So அதுக்கு வந்து additional information read பண்றேன். During the year 2016-17, a machinery costing 50,000 and accumulated depreciation thereon rupees 15,000. So accumulated depreciation is 15,000. So to plant and machinery account, plant and machinery account, எவ்வளோப்பா 15,000. அதை எடுத்து எங்க வைக்கணும்? Credit side of the plant and machinery accountல வைக்கணும். By accumulated depreciation. I'm not writing the full thing, but in exam you've got to write the full name. 15,000 எழுதியாச்சு. Credit side வச்சாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணிருக்கோமோ அது வந்து கிரெடிட் சைட்ல எழுதணும். இது சோல் ஃபார் 32,000. ஓகே, சோல் ஃபார் 32,000 பை, ஆக்சுவலா நான் ஓகே ஃபைன், I'll tell you in the end. பை பேங்க் அக்கவுண்ட் 32,000. அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? We have to find out the profit or loss on sale of fixed asset. Profit or loss on sale of fixed asset என்ன பண்ணணும்? Cost of the asset. Cost of the asset வந்து 50,000 as given in the question during their machinery costing 50,000. அதுல இருந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணும். அந்த வித் மெஷினோட அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் 15,000. அது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ரிட்டர்ன் ஆன் வேல்யூ ஒரு புக் வேல்யூ விச் இஸ் 35,000 and sale value is 32,000. So 35,000 worth asset 32,000 கொடுத்திருக்கோம். So obviously you have incurred a loss of 3,000 rupees. Understood, my dear children? அந்த லாஸ் வந்து என் சைடு எழுதணும். ப்ராஃபிட்டா இருந்தா டெபிட் சைட்ல எழுதணும் பிளான் அண்ட் மிஷனரி அக்கௌண்ட்ல. லாஸா இருந்தா கிரெடிட் சைடு எழுதணும். ஸோ பை P&L account அப்படின்னு போட்டு லாஸ் ஆஃப் 3,000 எழுதணும். எல்லாமே போட்டாச்சு. போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? We have to balance the account. So 2 bank account போட்டோம். So 15,40,000 minus 13 lakh போட்டா 2,40,000 வருது. அண்ட் அதே மாதிரி அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் டியூரிங் தி இயர் கிடைக்கும். ஸோ பை டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ? 1,65,000 minus 1,65,000 இருக்கு. To bank என்றது என்னது? Asset purchase during the year. Asset purchase.
Asset purchase. Asset purchase. Understood, my dear children? So with that, we are done with this. அடுத்து நம்ம sum போடுறதுக்கு முன்னாடி we have to calculate the net profit before tax and extraordinary items. So net profit before tax and extraordinary items கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? First we have to start with the closing balance of balance in P&L reserve. Balance in P&L reserve is 1,20,000. So that is the closing balance. So 1,20,000. Opening balance is 0, and therefore the net profit earned during the year is 1,20,000 rupees. And we have to see if there is any dividend paid. There is no dividend paid related information in the question, so you can ignore that. And then you have to see if there is any transfer to reserve. Transfer to reserve, என்ன பண்ணுவோம்? Reserves and surplusல போய் general reserve, P&L reserve தவிர வேற ஏதாவது reserve இருக்கான்னு பார்க்கணும். General reserve இருக்கு. General reserve ஓட opening closing balance கம்பேர் பண்ணுவோம். அது increase ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா we have to record it. ஆனா increase ஆகல, it is the same, and therefore it is 0. So there is no transfer to reserve. And then you have to see if there is any provision for tax. Reserve kartiya provision for tax. The question of provision for tax and therefore that shows 0, and therefore your net profit before tax and extraordinary items is 1,20,000 only. So that will be your starting point. 1,20,000 for tax. Net profit before tax and extraordinary items for adjustment for non-cash and non-operating items for no adjustment for non-cash and non-operating items. Now first year depreciation, because அது எல்லா சம்லயுமே இருக்கும். இந்த சம்ல depreciation எவ்வளவு நம்ம calculate பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, ledger account போட்டு. So depreciation எவ்வளவு rupees calculate பண்ணிருக்கோம்? Depreciation will be the credit side balancing figure of the accumulated depreciation account, 65,000 rupees, and therefore we'll write 65,000 rupees here. And then you have to check if there is any amortization. Add amortization இருக்கா அந்த questionல பாத்துக்கலாம். உங்களுக்கு tangible fixed assets மட்டும் தான் இருக்கு, intangible assets இல்ல அப்படின்றதுனால amortization இல்ல. So we can remove that. அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? Loss or profit on sale of fixed asset இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த question we have a loss on sale of fixed asset. Loss on sale of fixed asset will be added, and therefore loss on sale of fixed assets add பண்றோம். அது எவ்வளவுப்பா loss? இங்க போட்டு வச்சோம் இல்லையா, 3,000 ரூபாய், அதான் loss. அதை வந்து add பண்ணும். So 3,000 add பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதை வந்து ஆட் பண்ணுவோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு இருந்தா சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு இருக்கா அந்த சம்ல? இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு லாங் டேர்ம் போரிங்ஸ் 9% டிபென்ச்சர்ஸ் அவங்களே கொடுத்தாங்க. 2,40,000 3,20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தாங்க 9% அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு கண்டிப்பா இருக்கு. போரோயிங்ஸ்ல நம்ம தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்கோம். 9% debentures of 80,000 were issued on 1st April 2016. ஓகே, ஸோ வருஷம் ஸ்டார்டிங்ல இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க. அப்போ 2,40,000 வருஷம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்துச்சு. இமீடியட்டா 80,000 இஷ்யூ பண்ணி 3,20,000 மாறிடுச்சு. வருஷம் முழுக்க எவ்வளவு டிபென்ச்சர்ஸ் இருந்துச்சு? 3,20,000 இருந்துச்சு. அப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இருக்கும்? 3,20,000 into 9%. Understood, my dear children? This is 28,800. 28,800. Understood or not, my dear children? அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போய் பார்க்கணும். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. சரி, அப்ப நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு ஏதாவது பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல ஷேர்ஸ் அண்ட் XYZ லிமிடெட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கல அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்ட் இல்ல. ஸோ அப்போ அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடலாம். ஸோ இதோட நெட் எஃபெக்ட் ஆஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் நான் கேஷ் அண்ட் நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? 96,800 பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கு. ஸோ இது என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் working capital changes. Developer operating profit before working capital changes 1,20,000 plus 96,800. I hope I'm doing it correctly. I'm not sure. I don't have the solution also. I have to search for it. Adjustment for working capital changes அடுத்து நம்ம பண்ணுவோம். Adjustment for working capital changesல என்ன வரும்? Adjustment for working capital changesல என்ன வரும்? கரண்ட் அசெட் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது எஃபெக்ட் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கரண்ட் அசெட்ஸ் பார்க்கலாம். இன்வென்ட்ரி வந்து 1,60,000 வந்து 1,20,000 குறைஞ்சிருக்கு. Decrease in current asset will be added. So add decrease in current asset. எவ்வளவு பாது? Decrease in current asset எவ்வளவு இருக்கு? இன்வென்ட்ரி வந்து 1,60,000 இருந்து 1,20,000 குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ 40,000 decreased. ஓகே, சரி. அடுத்து ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1,60,000 ஏற்கனவே இருந்துச்சு, 1,60,000 இப்பதான் இருக்கு. அதோட பிரேக்கப் இருக்கான்னு இருக்கும் பாத்துக்கலாம். ட்ரேட் ரிசீவபிள்ஸ்க்கு எந்த பிரேக்கப் இல்லை, ஸோ அதை இக்னோர் பண்ணிட்டேன். There is no change in it. அடுத்து ட்ரேட் பேயபிள்ஸும் அதர் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ட்ரேட் பேயபிள்ஸ் has decreased from 2,40,000 to 1,80,000. அதுக்கு ஏதாவது பிரேக்கப் இருக்கானா? இருக்கு. கிரெடிட்டாஸ் பில்ஸ் பேயபிள் இருக்கு. கிரெடிட்டாஸ் வந்து 1,20,000 இருந்து 1,40,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் current liability will be added. So increase in trade
payables. Current asset inventory. Okay. Increase in trade payables எவ்வளோப்பா? Trade payables இல்ல creditors. Trade payables இல்ல creditors எவ்வளோ? 1,20,000 ல இருந்து 1,40,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ 20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதை ஆட் பண்ணிருக்கேன். லெஸ் பில்ஸ் பேயபிள் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. டிக்ரீஸ் இன் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு? 1,20,000 ல இருந்து 80,000. ஸோ 80,000 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. Is there anything else? Other current liabilities வந்து பாத்தீங்கன்னா outstanding rent, other current liabilities outstanding rent 1,60,000 இருந்து 1,80,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும். இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் எவ்வளோப்பா? 20,000. ஸோ எவ்வளோ வருது? சம் 0. Net effect is 0, my dear children. For a change, you don't have to calculate. So what we get now is cash flow from operating activities before tax. You're getting cash flow from operating activities before tax and extraordinary items. In this question, there are no extraordinary items, and this number turns out to be 2,16,800. And if you see if there is any tax paid, there is no tax paid. There is no short-term provision for tax account, and there is no tax paid information. So there will be no tax paid is 0. You want to write this, I'm just writing it to your understanding. And you will arrive at cash flow from operating activities after tax and extraordinary items, which is the same. 2,16,800. Understood, my dear children? Understood or not? Then without waiting or wasting much time, we'll go to cash flow from investing activities. Now, எப்பவுமே என்ன சொல்லியிருக்கேன்? இன்வெஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலே முதல்ல பர்ச்சேஸ் ஆஃப் அசெட் இருந்தா அதை போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். பிகாஸ் அதை நம்ம எப்பவுமே we can easily relate it. So purchase of fixed assets. Purchase of fixed assets எவ்வளோப்பா இந்த சம்ல? இங்க இருக்கிற பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அக்கௌண்ட் போட்டோம்ல 2,40,000. ஸோ 2,40,000 நெகட்டிவ் நம்பர் எழுதுங்க. 2,40,000 எழுதியாச்சு. அடுத்து என்ன, மை டியர் சில்ட்ரன்? சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இருக்கா அந்த கொஸ்டின்ல? எஸ், சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இருக்கு. ஸோ சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் இஸ் ஆடட் பிகாஸ் மணி கம்ஸ் இன் when you sell asset. So that is 32,000. You've added that. And interest received? No. Interest paid? No. Dividend received? No. We have non-current investment. Non-current investment has increased from 1,60,000 to 2,40,000, which means what, my dear children? We have purchased non-current investment. Correct? இங்க இருக்கு பாருங்க. Non-current investment இருக்கா? அதோட breakup இங்க இருக்கா? 1,60,000 to 2,40,000 increase ஆயிருக்கா? So less purchase of non-current investments, or you can say shares in XYZ Limited, and that will be how much, my dear children? 80,000. That will be subtracted. Understood or not, my dear children? Anything else? I don't think there is anything else here. So your total is 2,88,000. So cash flow from, hope I'm doing it correctly, investing activities is equal to 2,88,000. So now what do we have then? Cash flow from financing activities. Cash flow from financing activity எப்பவுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க சொல்லியிருக்கேன்? இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். No, this question has no issue of shares. Equity share capital 10 lakh தான், மறுபடியும் 10 lakh தான். No issue of shares is there. சரி, டிபென்ச்சர்ஸ் வந்து 2,40,000 ல 3,20,000 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆட் issue of debentures. Issue of debentures எவ்வளோ? 2,40,000 3,20,000 80,000. And then we have paid interest also, right? So அதே எழுதிடலாம். Less interest paid. Interest paid எவ்வளோப்பா? ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருந்தோம்ல மேல. 28,800 அதை போட்டாச்சு. Issue of shares, issue of debentures போட்டாச்சு, interest paid போட்டாச்சு. வேற ஏதாவது லோன் ஏதாவது வாங்கியிருக்குமா? எதுவுமே இல்லை. ஸோ which means cash flow from financing activity ரெண்டே ஐட்டம் தான். So as I told you, ஒரு minimum number of items தான் எக்ஸாம்ல எப்பவுமே கேட்குறாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? net cash flow from operating, investing and financing activities calculate பண்ணணும்.
It's A plus B plus C. I'm not going to do that A plus B plus C. Financing activities. So they will up 2,16,800 minus 2,88,000 plus 21,200, which is minus 20,000. Hopefully we get it right. If we could add opening cash and cash equivalents, opening cash and cash equivalents. Opening cash and cash equivalents eவ்வளோப்பா 80,000. So I'm getting a very good feeling about this. We got it right, my dear children. And we can arrive at closing cash and cash equivalents, which is 60,000. And that is the same as in the balance sheet. So we got it right. Closing cash and cash equivalents. You know what the tragedy is, my dear children? Halfway down the line, only I realized that this is not a problem that I wanted to solve for you. But anyway, we got this problem correct, and you also would have got a revision. But without wasting much time, I'll tell you why I wanted to solve a different problem. For what reason? In the sum, machine with a net book value of 10,000 was sold for 2,000. The question I would like to do the accumulated depreciation, plant and machinery, and calculate the profit or loss on sale of fixed asset for you. It's a different question, not the one that we were solving earlier. Okay, hope you understood it. I changed the question because I want to teach something here. Okay, so as usual, by balance brought down in this question is accumulated depreciation of the 90,000 and closing balance on the 1,40,000. I'm doing this for a reason. Kindly pay attention, my dear children. And machinery or opening balance machinery or opening balance and closing balance first amount previous question delete பண்றேன். Machinery or opening balance வந்து பாத்தீங்கன்னா இதையும் delete பண்ணிடுறேன். I want to teach this properly. மிஷினரியோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா 17 லேக். ஸோ 17 லேக் நான் போட்டுடுறேன். 17 லேக். அதுக்கடுத்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 20 லேக் நான் போட்டுட்டேன். அடுத்து இந்த வித் மிஷினோட அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணணும். மிஷின் வித் நெட் புக் வேல்யூ ஆஃப் 10,000, அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் 40,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுவேன், டு மிஷினரி அக்கௌண்ட் 40,000 with the machine or accumulated depreciation. அது எங்க எழுதுறோம், by accumulated depreciation நீங்க ஃபுல்லா எழுதணும். 40,000 போட்டாச்சு. அடுத்து நான் என்ன பண்ணுவேன், எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு வித்திருக்கோம்னு பார்க்கணும். was sold for 22,000 சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ by bank account 2,000 போட்டுருணும். அடுத்து என்ன பார்க்கணும் நம்ம, அடுத்து வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் அண்ட் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட் பார்க்கணும். மெஷின் வித் நெட் புக் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, இட்ஸ் மீன்ஸ் வாட், இதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க ஆசைப்பட்டேன். அவங்க டைரக்டாவே புக் வேல்யூ கொடுத்தாங்க, காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் கொடுக்கல. அண்டர்ஸ்டுட் மை டியர் சில்ட்ரன்? ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ புக் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட்ல இருந்து அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் கழிச்சா நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ ஒரு புக் வேல்யூ கிடைக்கும். அவங்க டைரக்டாவே புக் வேல்யூ கொடுத்தாங்க. அண்ட் இட் வாஸ் சோல்ட் ஃபார் 20,000 சொல்றாங்க. கரெக்டா இல்லையா? இப்போ ப்ராஃபிட் 10,000. அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட் மை டியர் சில்ட்ரன்? இதுதான் நான் சொல்லி தர விரும்புறேன். நீங்க பாட்டு காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் நினைச்சிட்டு அந்த புக் வேல்யூ வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் நினைச்சு 10,000 மைனஸ் 40,000 போட்டு மைனஸ் 50,000 நெகட்டிவ் புக் வேல்யூ வந்து அப்படிலாம் போடக்கூடாது. புரியுதா இல்லையா தம்பிகளா? நெட் புக் வேல்யூ கொடுத்தா அவங்க டைரக்டா கொடுத்தாங்க. ஒரு வேலை காஸ்ட் ஆஃப் த அசெட் கால்குலேட் பண்ணணும் ஆசை இருந்துச்சுன்னா அது தேவையே கூடாது. ஆசை இருந்துச்சுன்னா அக்யூமுலேட்டட் டெப்ரிசியேஷன் வந்து 40,000, ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் வந்து 50,000 இருந்திருக்கும். பட் தட் இஸ் நாட் ரெலவென்ட். எனிவே ப்ராஃபிட் வந்து 10,000 கால்குலேட் பண்ணிட்டோமா, ப்ராஃபிட் நான் எந்த சைடு எழுதணும், டூ P&L account டெபிட் சைடுல எழுதணும். 2 P&L account எவ்வளவுப்பா, 10,000 எழுதியாச்சா. அடுத்து பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னவா இருக்கும்ப்பா, 2 பேங்க் அக்கௌண்ட், அதான் அசெட் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவுப்பா, அது 20,42,000 மைனஸ் 3,32,000. அதே மாதிரி பை டெப்ரிசியேஷன் போட்டோம்னா இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர் பை டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட். I think you people are now equipped to solve any cash flow question that been asked in the examination. இந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், அதையும் நான் சொல்லிட்டேன். So don't panic, my dear children. I don't want to waste a lot of your time. So just go through this and complete it, and hopefully you'll get the 6 mark in the exam. மற்ற இயர்ஸோட மற்ற சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சால்வ் பண்ணி I'll post it in a different playlist, and the link to which will be sent to you also. Okay, thank you. You people take care, have fun. May God bless you. Please get good marks in accounting, my dear children.